Next we'll start with the transient analysis of network or network which having some switching property or which consists of some switching. And നമ്മൾ ആക്ച്വലി കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല, മീൻസ് എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോളൂ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം. ആൻഡ് ഹിയർ സ്വിച്ചിങ് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ വി മസ്റ്റ് യൂസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് Laplace transform for analyzing the circuit. Laplace transform ആ Laplace transform അപ്ലൈ ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യുക, അതർ ദാൻ യൂസിങ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ്. ഫോർ ഇൻഡക്ടർ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വരും, കപ്പാസിറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതൊരു കപ്പാസിറ്ററാണ് ആക്ച്വലി, ഇവിടെ നമ്മളത് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലമാണ്. അവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഇക്വേഷൻ വരും, അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്താൽ ഡയറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇക്വാലൻറ്റ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത്. മീൻസ് ഇതല്ല, ഏത് സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ വന്നാലും ഒരു സ്വിച്ചിങ് ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചിങ് അനാലിസിസ് ഉള്ളൊരു സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. ഹൗ ദ സർക്യൂട്ട് ബിഹേവ് ബിഫോർ ദാറ്റ് സ്വിച്ചിങ്, ഈ സ്വിച്ചിങ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു, ആൻഡ് ഹൗ ദ സർക്യൂട്ട് ബിഹേവ് ആഫ്റ്റർ ദ സ്വിച്ചിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വിച്ചിങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ സർക്യൂട്ട് ആക്ച്വലി സ്വിച്ചിങ്ങിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗെയിൻ ചെയ്യും. അത് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിലല്ല, സ്വിച്ചിങ്ങുള്ള ഏത് സർക്യൂട്ട് എടുത്താലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അത് സ്വിച്ചിങ്ങിന് മുന്നേ ഗെയിൻ ചെയ്യും. ആ കേസിൽ അതിലുള്ള ഇൻഡക്ടറിൽ കൂടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആൻഡ് അതിനെക്രോസുള്ള അതിനകത്തൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കപ്പാസിറ്ററിനകത്തൊരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ടിനെയും വോൾട്ടേജിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ എലമെൻസിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുക. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളതിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുക. നമ്മളതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഇഫ് വി ഹാവ് ആൻ ഇൻഡക്ടർ സർക്യൂട്ട് L with an initial current I0 along with its before switching, its equivalent Laplace transform for the analysis after switching will become minus plus with the current Is. Here it is I of t ആണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വി ഓഫ് ടി ആണ്. ഇതിന് നമ്മൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്താൽ ഇത് വി ഓഫ് എസ് ആവും. ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഈസ് I of s into Ls, s multiplication ആണ്. and the value of that particular voltage source is Li0 എന്നായിരിക്കും. ആൻഡ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, ആ കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് V0 ഉണ്ട്, ആൻഡ് പ്ലസ് മൈനസ് ആണ് സൈൻ എങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആൾസോ റീപ്ലേസ് ദിസ് ഓൺ. ഇതൊരു ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് I of t എങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതേ കപ്പാസിറ്റർ അവിടെ കാണും, എലോങ് വിത്ത് എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് പ്ലസ് മൈനസ്. നമ്മൾ കൂടുതലും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക, KVL ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് എഴുതുക. വോൾട്ടേജിന് പകരം ഇവിടെ വി ഓഫ് എസ് ആവും, ഇറ്റ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. കറണ്ടിന് പകരം ഇവിടെ I of s ആവും. ആൻഡ് ഇക്വാലൻ്റ് ഇംപെഡൻസ് വാല്യൂ ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഡൊമെയിൻ ഈസ് 1/CS. നേരത്തെ ഇവിടെ LS ആയിരുന്നു, ഇവിടെ 1/CS എന്നാവും. ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഈസ് ദ ഇനിഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് V0/S എന്നാണ്. ഈ ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തണം. അങ്ങനെ നടത്തിയ ആ ഒരു സർക്യൂട്ട്, ഇതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടുപിടിച്ചു, ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് മാത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 2 മാർക്സ് ആണ്. ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഇക്വാലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് വരച്ചാൽ ഇനി മേ ബി 2 മാർക്സ് ഓർ 3 മാർക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എത്ര മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവർക്ക് 8 മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചാണെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ആസ്ക് ഫോർ 10 മാർക്ക് ഓർ 12 മാർക്ക്, ഈവൻ ഫോർ 14 മാർക്സ്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ 14 മാർക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ട് വരെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് 4 മാർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടും. അത് ഈ ഒരു കേസിലല്ല, ഇത് കണക്കുള്ള ഏത് സർക്യൂട്ടാണെങ്കിലും. സോ ഐ എം starting with this one. For analyzing this circuit, first we need to redraw this circuit with the initial condition. Here t less than 0 ആണെങ്കിൽ this switch is open. The circuit looks like ഇവിടെ t ഓപ്പൺ ആണ്, ആൻഡ്
ഞാനിവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് മൈനസ് 4 വോൾട്ട് 1 ഫാരഡ് ആണ്. ഇവിടെ 1 ohm ആണ്, 1 ohm ആണ്, 1 ഹെൻറി ആണ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 1 ohm ആണ്, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 1 ഹെൻറി. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 10 വോൾട്ട്. ആക്ച്വലി ഈ സർക്യൂട്ടിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് ഓർ ദർ ഇസ് നോ കറണ്ട് ഫ്രം ദി പ്രീവിയസ് സപ്ലൈ. ഇതിന് കറണ്ട് ഒന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സപ്ലൈക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യൂസ് ഇല്ല. Therefore ഈ ഇൻഡക്ടറിൽ കൂടെ there is no current. I0 of inductor is 0, IL0. But in the question itself they given that capacitor have an initial voltage of 4 volt. So if we can write IL0 equal to 0 and VC0 is 4 volt. This initial condition you will get 1 mark. ഈ ഒരു ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. And next we can transform this circuit using Laplace transform. If we transform this circuit using Laplace transform, the circuit become, നമ്മൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും അവിടെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. Usually we can convert this one. There will be a switching at the time t greater than 0 and a resistor will be there. That resistor, another resistor will be there. ഇൻഡക്ടറിന് പകരം അവിടെ LS വരും, ഒപ്പം ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വരണം. ബട്ട് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വി ഹാവ് നോ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഹിയർ ബിക്കോസ് I0 ഈസ് 0. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പം അവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡക്ടറിന് LS എന്ന് മാത്രം മതി. ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ദർ ഇസ് എ 1 ohm റെസിസ്റ്റർ. ആ 1 ohm റെസിസ്റ്റർ അതേ കണക്ക് വരും. ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് എന്തുണ്ട്, ഒരു ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. സോ എലോങ് വിത്ത് കപ്പാസിറ്റർ വി നീഡ് ടു മാർക്ക് ആൻ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ പ്ലസ് മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 10ന് പകരം നമ്മൾ 10/s ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 10ന് പകരം 10/s. റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ മാറ്റമില്ല. ഇൻഡക്ടറിന് പകരം അവിടെ LS ആണ്. L1 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ S മാത്രം മതി. ആൻഡ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ 1 ohm. ഹിയർ ദ കപ്പാസിറ്റർ വാല്യൂ ഈസ് 1F. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1/CS പകരം 1/S. And the voltage at this loop is 4 volt, so it is 4/S here. Okay, and to evaluate the circuit we need to write the loop equations. Loop equation 1 we can write here, or loop equation 2 we can write here. അപ്പം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടേമൊക്കെ ഒരുമിച്ചാക്കി വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ദ സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി ചേഞ്ചസ് ടു കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് മാറും. സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ്, വേറെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരു ബോക്സ് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാനതിനെ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തേനെ ഒരു ബോക്സ് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. പ്ലസ് മൈനസ്. ഓക്കെ, and here it is 10/s 1. Here it is 1 plus s, ഇൻഡക്ടറും റെസിസ്റ്ററും കൂടെ ചേർത്ത്. Here it is 1 plus 1/s, or I can write it as s plus 1 divided by s. ഒറ്റ ടൈം ആയിട്ട് എഴുതാം. Here it is 4/s. So here the current is I1 of s. Here the current is I2 of s. ഇതാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൂപ്പ് ഇക്വേഷൻ ഈസിലി. അപ്പം ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ലൂപ്പ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ -2 പ്ലസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ 10 വോൾട്ടിൻ്റെത്. -2 പ്ലസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 10/s -1 into I1 of s മൈനസ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി 1 പ്ലസ് എസിലൂടെ രണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട്, I1 ഉം I2 ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ബിക്കം 1 plus s into എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഹിയർ ഇറ്റ് ഹാവ് I1 of s minus I2 of s is there. ഓക്കെ, രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈക്വൽ ടു 0. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് I1s ടൈംസും I2s ടൈംസും ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാൽ വിൽ ഗെറ്റ് s plus 2 I1 of s minus s plus 1 I2 of s. you will get it is 10/s. ഈവൻ ഈ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ കറക്റ്റിംഗ് ബോത്ത് ദ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഓൾസോ. ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ മീൻസ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഐ വിൽ ഗിവ് 2 marks ഫോർ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്.
and second one we can evaluate for this loop. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഫ്രം 1 പ്ലസ് എസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എസ് പ്ലസ് 1, അവിടെ 2 കറണ്ട് ഉണ്ട്, I2 ഓഫ് എസ് മൈനസ് I1 ഓഫ് എസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. സോ അവിടെ പ്ലസ് അല്ല മൈനസ് തന്നെയാണ്, എസ് പ്ലസ് 1 ബൈ എസ് ഇൻറ്റു അവിടെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളൂ I2 ഓഫ് എസ്. പ്ലസ് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ +2 മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് എഴുതും, മൈനസ് 4 ബൈ എസ് ഈക്വൽ ടു 0. ആൻഡ് വി ക്യാൻ റീഅറേഞ്ച് ദിസ് വൺ, I1ൻ്റെ I2ൻ്റെ ടേംസ്. I1ൻ്റെ ടേം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആവും. സോ പോസിറ്റീവ് ആയാൽ എസ് പ്ലസ് 1 I1 ഓഫ് എസ് മൈനസ് I2ൻ്റെ ടേം ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് എസ് പ്ലസ് 1 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് എസ് പ്ലസ് 1 ബൈ എസ് ഉണ്ട്. So the equation become minus of രണ്ട് മൈനസ് കൂടെ ആഡ് ആവും, എസ് പ്ലസ് 1 പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് 1 ബൈ എസ് I2 ഓഫ് എസ്. 4 ബൈ എസ് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ ഇറ്റ് ബിക്കം മൈനസ് 4 ബൈ എസ് ബിക്കം പ്ലസ് 4 ബൈ എസ് എന്ന് വരും. ആൻഡ് വി ക്യാൻ റീഅറേഞ്ച് ദിസ് വൺ. ഈ എസ് നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇറ്റ്സ് ബിക്കം എസ് പ്ലസ് 1 I1 ഓഫ് എസ് മൈനസ് s square plus 2s plus 1 divided by s into I2 of s equal to 4 by s. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതൊന്ന് ഒരു s കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ്, അതർവൈസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. സോ ദിസ് ആൾസോ ഫൈൻ. ആൻഡ് വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദിസ് ഇൻ എ മെട്രിക്സ് ഫോം ലൈക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് s plus 2 s plus 1 minus s plus 1, ഇവിടെ s plus 1 ആണ്, s plus 1 ഇവിടെ ഇതിന് നമുക്ക് s plus 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. സോ s plus 1 the whole square ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു s ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, മൈനസ് ഇൻറ്റു I1 of s ആൻഡ് I2 of s which is equal to ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരും, 10 by s ഉം 4 by s. ആൻഡ് ആസ് പെർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈൻഡ് ദ കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ, കറണ്ട് തോതിയ കപ്പാസിറ്റർ I2 of t കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഈ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. I2 of tയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, I2 of s എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ 2 ബൈ ഡെൽറ്റ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെൽറ്റ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ്, വാല്യൂ ഓഫ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെട്രിക്സ് എസ് പ്ലസ് 2 മൈനസ് എസ് പ്ലസ് 1, ഇവിടെ എസ് പ്ലസ് 1, ഇവിടെ മൈനസ് എസ് പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എസ്. അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു മൈനസ് വരും, മൈനസ് എസ് പ്ലസ് 2 എസ് പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എസ്. ഇവിടെ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആവും, സോ പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, ഓർ വി ക്യാൻ റീഡ്രോ ദിസ് വൺ എസ് പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എടുത്തെടുത്താൽ എസ് പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇത് 1 മൈനസ് എസ് പ്ലസ് 2 ബൈ എസ്. So it's become this quantity will cancel each other, and it's only become minus 2 by s. So it's minus 2 by s into s plus 1 the whole square. ഇതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക്, ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 മൈനസ് മൈനസിനകത്ത് എസ് 1 പ്ലസ് 2 ബൈ എസ് എന്ന് വരും. അത് 1 ഉം 1 ഉം ക്യാൻസലായി പോകും, നമുക്ക് മൈനസ് 2 ബൈ എസ് പുറത്ത് വരും. അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയത്. ആൻഡ് സിമിലർലി വി ക്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് the delta 1 or delta 2
delta 2 എന്ന് പറയുമ്പം it is ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ സെക്കൻഡ് റോയിൽ നമ്മൾ ഇവനെ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് s plus 2 s plus 1 10 by s and 4 by s. So the result become s plus 2 into 4 by s minus s plus 1 into 10 by s. So 1 by s we can take it common. 1 by s into 4s plus 8 minus 10 multiply that, it is minus 10s plus 1 plus 10 ആണ്. So my total minus ആവും minus 10. The result become 1 by s into this is minus 6s, here it is 8 minus 10 minus 2, or it is minus 2 into 3s plus 1 divided by s. And this two divide either will get a solution for this one. And what I did, I given a weightage of 4 mark for these two equations, and the remaining 2 marks only for the remaining solutions. So 8 mark question, usually it is a 10 mark question. Okay, and you can find the solution of this one. Wait a minute, I think I need to add one more page here. You need to add one more page here. It's came. So here we need to divide the find the solution of I2 of s. Boy. Wait a minute. Okay. We can find the value of I2 of s as I2 of s as the delta 2 by delta 1, which is equal to need to find the value. Minus 2 s by s plus 1 square minus 2 by s s plus 1 the whole square divided by minus 2 by s delta like minus 2 by s s2 3s plus 1 divided by minus 2 by s s plus 1 the whole square, or it's become 3s plus 1 divided by s plus 1 the whole square. It is whole square കിടക്കുന്നുണ്ട്. We need to find the solution a by s plus 1 plus b by s plus 1 the whole square. Either you can equate the coefficients, or you can find the solution for this one, or ഇത് നമ്മൾ equate ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ numerator equate ചെയ്താൽ we will get 3s plus 1 is equal to ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് വൺ കൊണ്ട് ഹോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് ബിക്കം എ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബി ഓൺലി. സോ ഫ്രം ദിസ് വൺ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് the value of a is equal to 3. എസിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ എസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ മാത്രമാണ്. ആൻഡ് the value of a plus b equal to 1, and you will get the value of b equal to minus 2, I think. And from this one you can find the actual solution. So the I2 of s can be written as 3 by s plus 1 minus 2 by s plus 1 the whole square, or it is 3 raised to minus t and minus 2t raised to minus t. t വരാൻ കാരണം ഇവിടെ
raised to square s square 1 by s square വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. സോ e raised to minus t വരാൻ കാരണം പ്രസൻസ് ഓഫ് s plus 1 എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, ഇത്രയാണ് നമുക്കതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോറി, മൈ മിസ്റ്റേക്ക്, ദിസ് ഈസ് ഐ ഓഫ് ടി. ഓക്കെ, ഐ ഓഫ് ടി, ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. ഇതിലല്ല വലിയ കാര്യമുള്ളത്, നമ്മൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിലാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം, then we need to solve for its ലാപ്ലേസ് സർക്യൂട്ട്, ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം സർക്യൂട്ട് വരച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ദ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു, മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അനദർ type of problem from the fourth module. Actually it's the same problem as that of the previous one. ഇവിടെ സ്വിച്ചിങ് രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം സ്വിച്ചിങ്ങിന് മുന്നേ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷനൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യാം. ഐ വിൽ ആഡ് വൺ മോർ എക്സ്ട്രാ പേജ്, ഇറ്റ് മേ റിക്വയർഡ്. ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫിഗർ എക്സ്ട്രാ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും, അതുകൊണ്ടാണ്. If it redraw the circuit with t less than 0 or initial condition, we will get the initial condition like the voltages are there. Inductor will short circuit for finding the initial condition or steady state condition. എന്ന് വെച്ചാൽ t equal to 0ക്ക് മുന്നേ ഈ സിസ്റ്റം സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലാണ്. ഇൻഡക്ടർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അതിനക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ നമ്മളിത് ഷോർട്ട് ചെയ്തു, ആൻഡ് റെസിസ്റ്റർ വിൽ ബി ദെയർ, ആൻഡ് ഹിയർ ദ സ്വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പൺ. ദിസ് വിൽ ബി ദെയർ. If this inductor have no effect, we can write it as inductor itself or a short circuit. There is no effect. Here it is 2 ohm, here it is 2 ohm, and here it is 1 volt. And from this one we can find the initial current through the inductor, IL of 0, or we can find I1, and this current is 0, so there is no current through this inductor, I2 of t. Okay, I2 of 0, I can write I2 of 0. So from this one we can find easily using this loop equation. Here we have 1 volt, so IL1 of 0, inductor, first inductor, it is 1 by 2 volt, and IL2 of 0 is 0 because no connection with the supply. Okay, so that means this inductor have an initial current of volt alla 1 by 2 ampere, 1 by 2 ampere, and this have an initial current of 0 ampere. The second one have 0 ampere current. So we need to redraw this circuit using this initial condition. അല്ലെങ്കിൽ t equal to 0യിൽ ഇതിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോം ഡൊമൈൻ ഇക്വാലൻ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ ദിസ് ഇനിഷ്യൽ കറണ്ട് ആൾസോ, ദിസ് ഇനിഷ്യൽ കറണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ 0 ആണ്, ഇവിടെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ കറണ്ട് ഉണ്ടതുകൊണ്ട് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കൂടെ LSൻ്റെ കൂടെ ഒരു വോൾട്ടേജും കാണും. ഇവിടുത്തെ LSൻ്റെ കൂടെ വോൾട്ടേജ് വരില്ല, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ഇനിഷ്യൽ കറണ്ട്. t ഈക്വൽ ടു 0ക്ക് മുന്നേ ഈ ഇൻഡക്ടറിൽ കൂടെ എന്തില്ല, കറണ്ട് ഇല്ല. സോ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദാറ്റ് or representing the circuit in transform domain, ഇതിന് നമ്മൾ LS കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് വിത്ത് എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. ഇതിന് നമ്മൾ LS മാത്രം മതി, വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വേണ്ട. ഇവിടുത്തെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിനെ VS 1 by S അല്ലെങ്കിൽ V by S എന്നുള്ള ഫോമിലോട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. So at t greater than 0 there is a transformed circuit, and the transformed circuit value is like this. There is an inductor with a resistor, and the switch is closed here with a resistor and with an inductor. One more thing I missed here, this inductor have a current, right, have an initial current. So due to that
we need to mark an extra voltage source here, and its direction is minus plus, not plus minus. Inductor across all voltage minus plus, and its value is Li0. So here it is 1 by S, here it is 2S, here it is 2 into 1 by 2 L into I0, here it is 2, here it is 2, here it is 3S. And when we finding this here I will write it is 4 volt. Okay, and loop equations are like I1 of S, here it is I2 of S. And what is the loop equation? First loop is a individual component, and ഇവിടെ മാത്രം നമുക്ക് current sharing ഉണ്ട്. This 2 ohm. ഈ 2 ohmൽ current I1 I2 ഉണ്ട്, ബാക്കി ഇവിടെ I1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So it is 1 by S minus 1 by S positive ആവാൻ കാരണം here the voltage is moving from minus to plus. 1 by S minus 2 by S into I1 of S, and this is a voltage source. Oh, ഇവിടെ 4 അല്ലല്ലോ, my mistake. Okay, why it is 2 into 2 അല്ല, 2 into 1 by 2. So here it is 1 volt. Okay, 2 into 1 by 2, so it is 1 volt. ഇതൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് തന്നെയാണ്. സോ അവിടെ നമുക്ക് കറണ്ട് ഒന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട. വി ക്യാൻ ഈസിലി മാർക്ക് ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ്. ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് അല്ല, അവിടെ പ്ലസ് 1 ആണ്, ബിക്കോസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടു പ്ലസ്. നമ്മളെ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡക്ടർ കഴിഞ്ഞ് മൈനസ് പ്ലസ് എന്നുള്ള ഡയറക്ഷനാണ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് അഗെയിൻ മൈനസ് 2 into the current source like I1 of S minus I2 of S equal to 0. When we rearrange this one, we can make this to our right side and remaining quantities are left side. So I1 positive ആവും, I2 നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആവും. I1 ൻ്റെ കൂടെ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഇതുണ്ട്. So it's become 2S plus 2 I1 of S minus 2 I2 of S equal to 1 plus 1 by S, or S plus 1 by S. You can write easily. And in this second loop ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടിലും നമുക്ക് ഒരു കറണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒരൊറ്റ കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം, 2 plus 3S എന്ന്. രണ്ടും സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട്, വേറെ ഷെയറിംഗ് ആയിട്ട് വേറെ കറണ്ട് ലൂപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. സോ ലൂപ്പ് 2 minus 2 into I2 of S minus I1 of S minus 2 plus 3S ഞാനിവിടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാണ്. 3S into I2 of S equal to 0. And we can rewrite this one. I2ൻ്റെ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. I1 പോസിറ്റീവ് ആവും. So it is 2 I1 of S minus minus and plus. So 3S plus 4. ഈ മൈനസ് 2ഉം ഇവിടുത്തെ മൈനസ് 2ഉം കൂടെ ആഡ് ആവും. I2 of S equal to 0. And we can represent the same in matrix form. Matrix form വരുമ്പം in matrix form it is 2S plus 2 minus 2 and it 2, here it is 3S plus 4 minus 3S plus 4, and the resultant I1 and I1 of S, I2 of S, S plus 1 by S, and here it is 0. And next we need to find the current through 3 Henry inductor, or this inductor, or I2 of T only. So I2 of S we need to find. For that we can write it is delta 2 by delta 1. Delta 2 by delta 1. Delta 1 അല്ല, delta 2 by delta. The value of delta നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്ക് ചെയ്യണം. The determinant of that matrix 2 into S plus 1
-2 -2 3s plus 4 അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ്. So the result become something 2s plus 1 3s plus 4 minus ഇവിടെ രണ്ടുകൂടെ പോസിറ്റീവ് ആവും. സോ മൈനസ് ഓഫ് plus 4 it is -4. This one become 2 into 3s square plus 4s plus 3s 7s plus 4 minus 4 it's become 6s square plus 14s plus 4, and in the delta 1 will get delta 1 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസിലി പോകും. കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റി മീൻസ് സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് സെക്കൻഡ് കോളം 2s plus 2 ഇവിടെ 2 ആണ്, ഇവിടെ s plus 1/s and denominator 0 ആണ്. So these quantity will be cancelled and the resultant value become ഇത് 0 ആയിപ്പോയി, and delta 1 അല്ല delta 2. Delta 2 becomes this minus of 2 into s plus 1/s, s plus 1/s, and we need to rearrange this one to find the solution. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് s plus 1 ഉണ്ട്, ഇവിടെ s plus 1 ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. We need to find the factors of this one. Actually if you try to find the factors of this one, it is 6s square plus 14s plus 4. So 6s square plus 14s plus 4. If we take 2 outside, it's become 3s square plus 7s plus 2. So 3s square means 2 into, if there is a -1 we can check, right? -1 is a factor ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ plus 3 -7 plus 2. So it is not a factor. -1 is not a factor. So what we can check, it is any other factor. ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടർ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So if you check -2 is a factor. -2 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ -2ൻ്റെ +2 ആണ്. +2 2 into 4 into 3 13. So +2 is a factor because here we will get the value equal to +2. So s plus 2 will be there, and another factor will be there. Another factor will be actually we need to multiply a quantity with respect to this one to get 3s square. So it will be 3, I think it is 3s, wait a minute, 3s plus 1 I think, അല്ലെങ്കിൽ s equal to 1/3 another factor, or we can rearrange this. നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഈ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് 2 into s plus 2 into 3s plus 1. Okay, these are the factors. So we can find the solution I2 of s as delta 2 by delta 2 നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ മൈനസ് വരുന്നുണ്ടോ? മൈനസ് യൂഷ്വലി മൈനസ് അവിടെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനകത്ത് മൈനസ്, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഹിയർ ഇവിടെ 0 ആണ്. തിരിച്ച് വന്നാലും 2i1 ഒരു മൈനസ് ടൈം I missed somewhere. Both having same meaning. Then the second quantity become s plus 1 2. ഒരു മൈനസ് ഒന്നാണ്. റിസൾട്ട് സെയിം ആവേണ്ടതാണല്ലോ.
Replace with this one, and we will get this one. Okay. Minus of this one. അതെ ഒരു മൈനസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വന്നു. I made a mistake actually. Made a mistake വേറൊന്നുമല്ല, ഒരു മൈനസ് ഇവിടെ വന്നു. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ആ മൈനസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ആ ഒരു മൈനസ് വരും, ഐ തിങ്ക്, ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയ ഫോർമുലയിൽ ഒരു തെറ്റ് പറ്റി. തെറ്റ് മീൻസ് according to this one I write this equation, so here it become plus and here it become minus. Then ഇത് മൈനസ് ആവും, ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് ആവും. സോ ഒരു ഹോൾ മൈനസ് ഒരു ടേം വരണമായിരുന്നു ഇതിനകത്തും. ഓക്കെ, എനിക്ക് വന്നൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം ഐ മേഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഹിയർ. സോ ആക്ച്വലി ഇവിടെ മൈനസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ടു മൈനസ് വിൽ ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ, ദാറ്റ്സ് വൈ റിസൾട്ടിൽ മൈനസ് ഇല്ലായിരുന്നു. സോ we can factorize this on as minus 2 s plus 1 by s and divide by 2 into s plus 2 s 3s plus 1, and we'll get it is 2 will cancel, s plus 1 divided by s into s plus 2 into 3s plus 1, or we can rearrange it like s plus 1 divided by 3 means ഈ 3 പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു 3. so s into s plus 2 into s plus 1 by 3 you will get. We can solve for a by s plus b by s plus 2 plus c by s plus 1 by 3 for finding the value of a, b and c. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒരു എ ബി ആൻഡ് സി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനല്ല വെയിറ്റേജ്. അപ് ടു ദിസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ മാർക്സ് ഔട്ട് 7 out of 8 മാർക്സ്. ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മൈനസ് ബി റേസ് ടു മൈനസ് 2t പ്ലസ് ആണല്ലോ, പ്ലസ് c raised to minus 1 by 3t. then you can try to find the value of abc. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ്, സോ നമുക്ക് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ 3 സൊല്യൂഷൻസും അറിയാം. ആ സൊല്യൂഷൻസ് മീൻസ് എസിന് 0 കൊടുക്കുക, എസിന് -2 കൊടുക്കുക, എസിന് -1/3 കൊടുത്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് സി. എന്നുവെച്ചാൽ ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വിൽ ഗെറ്റ് 1/3 s plus 1 is equal to a into s plus 2 s plus 1/3 plus b into s into s plus 1/3 plus c into s plus 2 into s, or s ഞാൻ വിട്ടുപോയി, s. so if we give s equal to 0 we'll get 1/3 equal to ഈ ഒരു ടൈം മാത്രം വരും, എ മാത്രം കിട്ടും, ബാക്കി രണ്ടും എസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഇൻറ്റു 2 into 1/3, or the value of a you will get 1/2, and s equal to -1 you will get 0 left side, and -1 മീനിങ് ഇല്ല, -2 ഉള്ളൂ. for -2 you will get -1/3 equal to ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇതിൽ 1/3 പോവും, ഈ 1/3 പോവും. only this one will എനിക്ക് തെറ്റി കേട്ടോ. again I made the mistake. 1/3 അല്ല, s2 ഉള്ളതുകൊണ്ട് 2 പോവും, ഈ 2 പോവും. only this quantity will remain, that is b into എസിൻ്റെ വാല്യൂ -2 ആണ്. സോ -2 into -2 plus 1/3 എന്ന് പറയുമ്പം -5/3 will be there, and so 1/3 cancel ചെയ്യും. the value of b is you will get it is -1/10. similarly you can find the value of c also. okay,
ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ. രണ്ട് ടൈപ്പും ഒരേ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് രണ്ടിലും. ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി വെയിറ്റേജ് ഈസ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വെയിറ്റേജ് ഈസ് for writing the Laplace equations or the transformed circuit വരയ്ക്കുന്നതിന് you will get a weightage of 1 mark, and 2 equations you will get 1 mark, so total 4 marks, and finding the determinant and getting the solution you will get 2 marks, and inverse Laplace transform of the partial fraction you may get 2 marks. 10 marks ആക്കിയാണെങ്കിൽ more weightage will be given to the writing loop equations. Okay, more weightage will be. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ വാല്യുവേഷനിൽ ഈ ലൂപ്പ് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയവർക്ക് ഞാൻ ഐ ഗിവ് അപ് ടു 6 മാർക്സ്. ഓൺലി 2 മാർക്ക് ഈസ് ഗിവൺ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓർ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. അപ്പോൾ ഇതിന് വലിയ വെയിറ്റേജ് ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പലരും പ്രോപ്പറായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇതാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ട്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സ്വന്തമായിട്ട്.